Afternoon class, especially to my grade 10 students. For today's discussion po, I'm going to discuss measures of position. Okay? So measures of position class, it is a number that tells where the score stands relative to the others in a set of data. So kinukuha po dito kung ano yung posisyon ng inyong score. For example, sa 1 to 20 na exam, nakakuha kayo ng 10. So, i-compare natin yung score nyo na 10 sa mga scores na nakuha ng inyong kaklase. Okay? So, mayroon tayong tatlong method. General method, linear interpolation, Mendenhall and Sinich method. Sa general method po class, ito po yung position pag eksakto po yung location. Okay? So, ibig sabihin, pag hinahanap po natin yung gitna or the median of the score, wala po siyang, isa lang po yung median. Okay? Then, paano naman po pag dalawa? So, pag dalawa naman po, ibig sabihin hindi siya exact, gagamit na po tayo ng linear interpolation and Mendenhall and Sinich method. So, sa linear interpolation, ito yung may decimal na minomultiply natin, sinasubtract sa mga position, sa dalawang position, then minomultiply yung sobrang decimal. Okay? So, sa Mendenhall and Sinich method naman po, ito yung mga round off. Round off po yung score. Estimation lang po ito. So, among the three, the best method is linear interpolation pag may decimal. Then, general method naman is pag wala namang decimal. Okay? So, there are three types of measures of position. The quartiles, deciles, and percentiles. So, in general, we call them as quantiles. Quartiles naman po class, dinidivide yung data into 4. Kaya tinawag siyang quartiles because quarter. Okay, 4, apat. Deciles naman po is 10. Okay, katulad ng decagon, decade, so mean to say they are referring for 10. Then percentiles, referring for percentage, that is dividing the set of data into 100. So the first discussion class is quartile for ungrouped data. So paano ba natin makuha yung quartiles ng isang ungrouped data? So for the ungrouped data, ito po yung data class na hindi siya naka-table. Okay, naka-list down lang siya into row or column. So again, yung quartiles natin, dinidivide yung data natin into 4. Kahit ilan pa po yung data natin, so quartiles, kayang-kanyang i-divide yung data natin ng 4. As you can see in our screen, katulad nito, ito pong linya na yan. So yung, for example, yung score from 1 to 20, yung mga score na nakuha ng estudyante, ay nakalista dito from lowest to highest or increasing in scores. So pag yung score nyo po, class, ay tumapat sa Q1, so meaning to say, yung score nyo, for example, 10. Yung score nyo 10 ay 25% of the class, pang 25%. So meaning to say, yung mga score na kaklase nyo na nakuha ng less than o mababa sa 10, kasama na po ikaw, so you are consisting the bottom 25 of the class. Okay, based sa test result na nakuha. Okay, how about pag nakuha mo naman yung Q2? Okay, yung Q2 or quarter 2, pag yung score mo ay tumapat sa Q2, for example, 15. So, ibig sabihin, kalahati ng class nakakuha ng 15, then yung kalahati naman ay nakakuha ng 15 and above. Okay, so 15. So, 50%, maaring kabilang ka dito, less than or equal to kasi class, kasi ikaw yung pang 15. So, pwede kang kasama sa upper and bottom 15. So, also the median because kalahati po siya ng ating data. Then yung 75 naman po class, pag nandito yung 75 yung score, no, for example, 18. So, ibig sabihin, based on this interpretation, di ba, may 25 tayo dito, 25 din ito, then 25. So, total of 75. So, 75% ay yung score mo compare sa score ng mga klase nyo ay 75%. Ikaw ay pang 75. So, may metaas pa sa'yo na 25%. Yung mga klase nyo mo na score ng 18 and above, 25%. Okay? Then, pag sinabi naman natin interquartile range, this is the difference ng Q3 and Q1.
para makuha natin yung middle 50%, yan po yung kahalagahan ng interquartile range. Middle 50%. Okay? So, kinukuha po yung difference ng Q3 and Q1. Okay, for this part, for this discussion, be specific lang po tayo sa discussion ng quartile. Okay, na-define and illustrate na po natin. So, punta na po tayo sa solve problems involving quartiles. So again, measure subpositions are the techniques that divides the set of data into four or into equal groups. Okay, kasi pwede siya mag-quartiles, deciles, and percentiles. So what is quartile? So again, divided the data into 4 equal groups. Apat po yan. Katulad ng ating example. Meron tayong 1 to 9. So pag kinukuha po natin yung Q1, Q2, Q3, so yung Q2, that is the median. So ibig sabihin, ilolocate nyo lang po class yung pinakagitna ng data. Make sure po ay naka-arrange po siya into increasing order or ascending order. So, ibig sabihin yung 5 na ito ay yung median. Okay? Then, ang Q3 naman po, median and above. So, ito po siyang median ng median and above. Okay? Gitna po siya ng from Q2 to sa ating dulo ng score. Yung Q1 naman po, of course, opposite ng Q3. So, ito po ay gitna ng Q2 or middle quartile going to the first score. Okay? So, that's it. Next, there is the general formula of quartile for ungrouped data. So, as you can see, ito po yung ating formula na i-memorize. Position po ito, class, ha? So, meaning to say, yung pag ginamit niyo po yung formula na ito, hindi po yun ang sagot. Okay? Position po yung nakukuha natin. So, pag ginamit niyo yung formula, for example, nakuha nyo ay pang-5, fifth, kasi position po ito. So, meaning to say, babalik po kayo sa data at bibilangin po yung pang-5. Yun po yung makukuha nyong Q1, Q2, or Q3. Okay? Next, ano pong ibig sabihin ng Q? Q, that is quartile. Yung K ng dalawang K na ito, if you are looking for quartile 1, quartile 2, and quartile 3. Tatlo lang naman po yan. Then, yung 4, constant po yung 4. Okay? Kasi ito po yung quartiles kasi 4. N is total number ng data. Okay? Yung N. Fix po yan yung 1. Dito po. Fix po yan. Automatic yan na plus 1. So, ito yung formula if you want to be specific. So, 1/4 times the quantity of N plus 1 for the Q1. And Q2 naman po, as you can see, dalawa po yan, pero same lang po sila. Bakit? 2/4, reduce lang po natin sa lowest term is 1/2. I suggest na gamitin yung pangalawa, ito po. Kasi ito na po ay naka-lowest term. Okay? Naka-lowest term na po yan. Next is the Q3. If hinanap po natin si quartile 3, so ito yung pong formula ang gagamitin. Okay, para maintindihan ng lahat, nagbigay po tayo ng example. So, calculate the 3 quartiles of the following data set of scores. So, ito po yung scores. For example, nagbigay ako ng exam, 1 to at 40. So, ito po yung score na nakuha ng mga estudyante ko, 1 to 40. So, para makuha natin yung Q1, Q2, Q3, kasi ang tanong is 3 quartiles. So, first is, arrange the data, the values into increasing order or ascending. Okay? So, 12. Start tayo sa 12. Tapos 12, 14, 15, hanggang 39. So, let me remind you, be careful po para po yung pag-arrange natin. Okay? Para makuha natin yung exactang posisyon. So, kailangan pantay po yung total number class. Kasi baka pag-cancel nyo dito, pag-arrange, nakulangan ng isang data. So, mamali na po tayo. Okay? Again, first step is arrange. After natin mag-arrange, proceed na tayo sa next step. Okay? Anyway, the total number of data is 19. Binibilangan natin yung 19 kasi yung n sa formula natin is 19. Next, after we arrange the data, okay, kasi Q1 muna tayo. So, the formula, ito po yung formula natin, class.
So Q1 is equal to 1/4 times n plus 1. May nth value po kasi position po ito ang ating formula. Okay. So substitute lang po natin. So saan po nanggaling si 1? Yung K natin is 1 kasi Q1 po hinahanap natin. 19 is yung total number of data. Okay, 19 po ito silang lahat. Then, simplify lang po natin. Okay, as you can see, 1 times 20 is 20. So, numerator to numerator and denominator to denominator po tayo, class. Then, 4 times 1 is 4. So, 20 divided by 4 is 5th term. So, ibig sabihin, sa ating set of data, ang Q1 ay pang-5. Okay? So, again, bibilangin natin yung pang-5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, meaning to say, in our set of data, 16 is our Q1. Okay? So, Q1 is 16. So, another one, interpretation class is, so again, kung yung score mo from 1 to 40, nakakuha ka ng 16, ikaw po ay kabilang sa 25 or 25% of the class. Okay? Yung score na 16 ay kabilang or meron pang 25% na lower sa'yo. Okay? Then, 75% naman po yung, yung mga scores na nakuha na higher sa'yo. Okay? Pag yun po ay Q1. Next po tayo. How about Q2? Okay, Q2 po natin, formula na ito po. Then, same method sa ginawa natin sa nauna. So, substitute lang po natin yung 19, which is the total number of data. So, yung Q2 natin is pang-10, 10th term. So, bibilang lang po tayo ng pang-10. So, that is 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 22 yung ating Q2. Okay, 22 is the Q2 or quartile 2. So, also, this is the median. Gitna po ito, class, ha? So, meaning to say, the interpretation is 50% ng data ay less than or equal to 22. Then, 50% po ng data ay equal or greater than to 22. Okay? Kasi ikaw yung gitna. So, meaning to say, 50% ng class ay nakakuha ng mas mataas sa 22 or equal sa 22. Then, 50% ng class ay mas mababa sa 22. Okay? Next, quartile 3. Same method po using the formula. Yan. So, pang 15. After natin ma-substitute, pang 15 po yung Q3. So, bibilang lang po tayo sa ating na-arrange na dataset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 28. Tumapat sa 28. So, meaning to say, the Q3 class is 28. So, interpretation, 75% of the class ay mas mababa sa 28. Okay? If nakita nyo naman sa ating screen, mas mababa, mas marami. 75% yung total na yan. In our percentage of the class. Then 25% naman po is higher sa 28. Okay? So, for example, si teacher gusto niyang kunin yung sa inyong test result. Kailangan makuha ni teacher yung top 25% of the class. So, ang kukunin niya is 28 na score and above. Okay? Yan po yung another interpretation kung bakit natin pinag-aaralan si measures of position. Example number 2. For example number 2, so here are the set of scores. So for 20 consecutive days. So compute natin yung Q1, Q2, and Q3. So again, wag nakakalimutan yung first step, arrange natin into ascending order or increasing order. So pagkatapos ma-arrange, kunin na yung Q1, use the formula na ginawa natin sa una. So ang Q1 natin, class, is, ang result, as you can see, is 5.25. Pag napapansin nyo, mayroon siyang 25 term. Meron siyang decimal. Kasi kanina, yung nauna natin ay wala. Yun ang tinatawag na general method kasi wala siyang decimal pag akuha natin ng Q1, Q2, Q3. Pag ganito naman pong situation, so dito na po papasok yung second method natin na interpolation or linear interpolation. Okay? So sa interpolation, ay kukunin natin yung, isosolve natin yung 0.25 na sumobra.
pagkakuha ng position. So, ibig sabihin that is 5.25. So, yung ating score ng Q1 ay nasa position ng 1, 2, 3, 4, 5. Position ng 57 in 57. Okay? So, wag po kayo mag-alala. Kasi, ay sir, bakit po hindi 57? Kasi pareho pong 57. So, based in our data, in our book, kailangan i-interpolate pa rin po natin kahit na sila ay pareho. Okay? And also, para masanay po kayo na ito po yung ginagawa pag even na pareho po yung data. Okay? So, 5 and 6. Ang 57 na nauna ay pang-5, pang-6 naman po yung 57 na pangalawa. Remember class kasi yung ating position ay tumapat sa gitna ng dalawang 57 because 5.25. Okay? Nandito po yung score natin. Para makuha yung eksakto, so mag-interpolate po tayo. So, 57, yung pang-6 minus yung pang-5, that is, okay, minus natin class ha. Hindi kayo pwede mag-minus ng pang-5 papuntang pang-6. Magiging negative po yan. So, remember, in real life, wala pong negative 2 yung position ng bata. Wala pong ganun. So, 6 minus, yung pang-6 minus sa pang-5 data, that is 57 minus 57 is 0. Then, yung 0 na result, i-multiply natin sa pang-5. Okay? Pang-5 position. Diba? Ito na yung result sa pag-i-interpolate. So, i-add natin yung result sa smaller data. Ito po yung 57 na nauna. So, 57 na nauna plus yung 0, that is 57. Okay? Pareho pa din. Nagkataon na, same po sila. So, but still, we do the interpolation. So, yan po ang general procedure. So, again, based on this, ang ating Q1 class ay 57. Eksakto po yan. Okay? So, 57 yung ating Q1. Let me erase the other writings. So, Q1 is 57. Next. Okay, next is the Q2. Same method po class, arrange pa natin, then solve po natin using the formula. So, as you can see dito po sa ating pagkuha using the formula, meron po tayong 0.5. So, mag-interpolate naman po tayo. So, yung position po is 10.5. Bilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, again, yung position natin ay nandito between 61 and 60. Okay? Nasa gitna po siya kasi 10.5. Hindi po natin pwedeng sabihin na i-divide na lang po yung dalawa. Okay? Para sigurado po tayo kasi sometimes hindi po eksakto na 0.5, 0.75. Okay? Minsan. So, para po masanay tayo mag-interpolate. So, let's stick to the procedure. Steps of interpolation, yung dalawang data na pang 10 at pang 11. 10 po ito at pang 11 yung pangalawa. Subtract lang po natin. 61 minus 60 is 1. Then, multiply po natin yung 1 sa decimal na sumobra dito sa ating formula. Ito po, 0.5. So, still the answer is 0.5. So, mean to say, the exact location of Q2 or the median class is 60.5. Okay? Next, Q3. So, Q3, same method. As you can see, meron pa rin po tayong sumobrang 0.75. So, pang 15 na position, din may sobrang 0.75. Bilang lang po tayo ng pang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ibig sabihin yung score natin ay between 64 to 63. Interpolate lang po natin, subtract. So, that is 1. Tapos, yung sagot na 1 ay multiply sa decimal na 0.75 kasi yun ang sobra sa ating position sa formula. So, ang sagot pa rin is 0.75 plus natin sa maliit na position kanina which is 63. So, the answer is 63.75. Okay? That is the Q3. Next, example number 3. So, given the following data, so 4, 9, 7, 10, 14, 10, 8, 12, 15, 6, and 11. So, kunin natin yung Q1, Q2, Q3. So, first, arrange natin into ascending order or increasing order. Na-arrange na. Then, the total number of n is 10. Okay. So, after ma-arrange po,
So, stick na rin sa formula again. So, hindi ko na sinulat. So, the result class is 2.75. So, paano naging 6.75? So, 2.75, ibig sabihin yung position natin ay nasa between 6 and 7. 1, 2. Okay? 7 and 6. Mag-interpolate po tayo. Yung second value, third value minus the second value. Subtract lang po natin. The answer is 1. Then, multiply po natin yung sobra ditong decimal na 75, 4.75. Still, the answer is 1. Okay? Then, the answer is 0.75. Then, plus lang po natin yung lower, which is 6, lower part ng ating position kanina na nakuha. 6. So, the exact location is of Q1 is 6.75. Okay, next is finding the Q2 or the second quartile. Same pa rin po. Then, pagkakuha ng substitute sa formula, the answer is 5.5 term or fifth term, 5.5 term. So, bilangin lang po natin yung pang-5. Remember, may sobra po yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, that is between 9 and 10. So, para makuha yung exact, so mag-interpolate lang po tayo. 10 minus 9 is 1. Then, yung 1 na sagot ay i-multiply natin sa decimal, which is 0.5 pa rin. O, plus yung ating lower part, lower score, that is 9. Then, the final answer is 9.5. Okay, for number 3, find the Q3. So, after we arrange, substitute to the formula, the answer is 8.25. So, yung pang-walong term, and may sobra tayong 0.25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, between 14 and 12. So, yung ating Q3 ay nasa gitna ng 14 and 12. Subtract lang po natin yung 14 minus 2, i-interpolate. 14 minus 12 is 2. Okay, ito po yung sagot, 2. Then, multiply lang po natin sa 25 na sumabra dito. Then, that is 0.5. Then, yung pang 12 natin, ay yung pang 8 natin, which is 12, add lang po natin. And the final answer is 12.5. Next class is finding the interquartile range. So, kanina, marunong na po kayong kumuha ng Q1, Q2, and Q3. So, again, the interquartile range, that is the 50% of the data set sa gitna. Okay? So, it describes the middle 50% of the data values and the difference of the upper and lower quartiles. So, using the formula, the IQR abbreviated for interquartile range. So, for example, ito yung ating set of data. Find the interquartile range given of 13 students. Pag kukunin natin yung middle 50%, so kukunin po natin yung interquartile range. First step is arrange po natin ang ating data into increasing order. As you can see, naka-arrange na po sila. So, total number of data, of students rather, or score is 13. So, Q1 natin using the formula. So, we have the 3.5. Okay? Ibig sabihin yung pangatlong term. So, fourth and third value natin is isa-subtract natin. That is 7 minus 7. Yung ating sa slide natin, previous slide. Then, multiply natin sa 0.5 na sobra sa decimal. Still, 0 the answer, and 7 yung pangatlong value. So, the final answer is 7. So, same methods ginawa natin po sa quartile 3. Okay, may sobra rin po siyang 0.5. So, nag-interpolate po tayo. Yung pang-10, okay, pang-10 value, plus natin sa pang-11 minus pang-10 value, multiply natin sa sumabrang 5th term. Okay, shortcut na po yan. Okay, so pwede nyo pong balikan yung ating presentation if you want to recall kung ano yung procedure.
So, and the quartile range, pwede na natin makuha kasi meron na tayong Q3 and Q1. So, that is 7.5. So, ibig sabihin, the middle 50% is 7.5. Okay.